I have given you is not for reference now to go home and check it. I will do it on the PowerPoint. Now, I PowerPoint again tamai karanne. What is before you is our default mode network of thought. Should I stick to single or do it in both? Make it over ඉදිරියේ තිබෙන PowerPoint එකේ default mode network of thought. ඒ කියන්නේ අපේ චින්තන මොළය හිතාමතා වැඩ කරන track එක prefrontal cortex එකේ වැඩ කරන්නේ කොහොමද? මිනිත්තු 45ක් පැයක් තුල. This is how our brain works. Brain tracks for executive empathic function. විධායක සම්‍යශීලී තීරණාත්මක ක්‍රියාදාමයන් සඳහා decision making process works like this. We think and do with salience for about 40 to 45 minutes. අපි හිතාමතා ඉලක්කය කළා වැඩ කරනවා හෝ පාඩම් කරනවා මිනිත්තු 40ක් 45ක් තුල. එතකොට අපේ මොළේ වැඩ කරන්නේ ඩෝපැමින්. ඒක ඒ මිනිත්තු 45 ඉවර වෙනකොට අපිට නිකම්ම හිතෙනවා to relax and think back. We feel like thinking back and doing a resume of what we have done. අපි කරපු එක ගැන සමාලෝචනයක් ඉබේම කරන්න හිතෙනවා. මම මේක හොඳට කරාද? How did I do it? How can I improve it? That's called satiety. So salience is done by dopamine. ඉලක්කය බලා අපි වැඩ කරන්නේ dopamine වලින්. එතකොට ඒකෙන් වැඩ කරාට පස්සේ අපිට සමාලෝචනයක් කරලා අපි තෘප්තියටපත් වෙන්න තමයි Homo sapiens උත්සාහ කරන්නේ. Every hour. So every hour Homo sapiens hopes to get a good result from what he has done during the hour. So we given to ourselves, we think how to improve this. Right thinking is how to improve what I have done. මම කොහොමද මේ කරපු එක මීට වඩා හොඳට කරන්න කියලා. ඒකට පාඩම් සම්බන්ධනොත් එහෙමයි. You check back ඒ සමාලෝචනයේදී අර්ග තව ටිකක් බලන්න ඕන මේක තව ටිකක් බලන්න ඕන. Also you have connecting yourself with knowledge bases to other areas. අපගේ මොලේ තැම්පත් වෙලා තිබෙන දේවල් ඒකට සම්බන්ධ විෂයානුබද්ධ දැනුම සමග සංසන්දනය කරලා බලලා then you recall, apply, regurgitate what you have studied. This is the study process. ඉතින් මේ මිනිත්තු 45ක් ඩෝපැමින් වලින් ඔළුව වැඩ කරලා ඊළඟ මිනිත්තු 15 සෙරොටොනින් වලින් ඒ ගැන තෘප්තිමත් සමාලෝචනයකට ආය යුතුයි. How do I improve myself? එතකොට then when parents are speaking to kids on any topic about their studies or anything else, you have to ask them, were you satisfied with your performance? So ask yourself now, are you satisfied with the numbers that have appeared at a lecture? දැන් ළඟින් කෙනාගේ අහන්න මේ ලෙක්චර් එකට ආපු ගණන ඇද්ද කියලා. You ask your question and you must come to conclusion. So the point is, how many of you are married here? I think many of you haven't entered that dangerous, unerasable contract only once for life. So better say it now. You better be satisfied with your marriage. Unlike study courses, you can't change it. ඒකත් පොඩ්ඩක් කියන්න ළඟින් ඉඳගෙන. පාඩම් විෂය පාඨමාලා වෙනස් කරන්නක් මෙන් රට වෙනස් කරන්නක් මෙන් ජොබ් වෙනස් කරන්නක් මෙන් මැරේජ් එක වෙනස් කරන්න බෑ. You will have permanent heart damage. Yeah. You have permanent head damage when you do a PhD. You know what PhD is? Permanent head damage. Yeah. In this problem, you have permanent heart damage. So that's what I said is true, but this is about the 1 hour thinking track, 1 hour study track, 1 hour do track. Begin with dopamine for salience. ඉලක්කය බලා වැඩ කරලා මම කරපු එක කොහොමද කියලා අපි ඉබේම චෙක් බෑක් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි සාමාන්‍ය ඉස්කෝලවල පීරියඩ් එක මිනිත්තු 40ක් විතර තියන්නේ. හැබැයි ඒක එහෙම වෙන්න පුළුවන් අවුරුදු 12ට පස්සේ. ඒක නිසා පොඩි පන්ති වල පීරියඩ් එක should be about 30 minutes. So in university it's usually 1 hour. So what we do is we teach for 40-45 minutes and then you do a little check back and repeat the same thing. So that's how you spend your hour.
Therefore, when we have studied or done some work for 3 hours, even without looking at a clock, you know, පැය 3ක් ගිහිල්ලා නේද? ඒක තමයි මේ default mode network of thought කියන්නේ brain keeps time. ඒ මොලේ තිබෙන විදිහක් මෙච්චර කාලෙ ගියා කියලා. ළමෙක් digital screen එකේ ඉන්නකොට ඒකේ තියෙන pixel වල බලපෑම ඒක blue light emit කරනවා, pixels ක්‍රියා කරන විදිහ the pixels through the retina has a strong influence on the brain. Besides taking drugs, the strongest influence man has created for a human brain is the pixel screen. So when a little fellow is on a pixel screen for more than 45 minutes, dopamine does not come down, it keeps going up. Can you see that keeping going up? This first curve is supposed to be dopamine working and coming down. Second curve is serotonin working to assess what we have done. Dopamine මිනිත්තු 45ක් වැඩ කරාට පස්සේ serotonin check back කරලා බලනවා මේ කරපු එක improve කරන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් digital screen එකේ ඉන්නකොට digital games ගගහා dopamine doesn't come down, it keeps going up. Then the dopamine receptors shift from DA1 to DA2. DA1 is physiological, DA2 is addictive. එතකොට තමයි ඒගොල්ලෝ digital ආදානයට යන්නේ. ඒ නිසා මේ digital ආදානයට කියනවා electronic cocaine කියලා. හරියටම cocaine effect එක තමයි digital screen එකේ ගොඩක් වෙලා digital games ගහන ළමයෙකුට එන්නේ. Then you have two questions. What about adults? Whatever child gets in 1 hour, adults get in about 3 hours. Did you understand that? ඉතින් ළමෙක්ට පැයකින් එන ආදානය හෝ ආචරණය ලොකු එක්කෙනෙක්ට එනවා පැය 3කින් හැබැයි digital games ගහනවා. If you are just doing your PowerPoint or Excel or Microsoft Word, ඒ ආචරණයක් නැහැ. There's no such effect. It's how much pixels you consume with your retina, so to say, that affects the brain. How much pixels and pixel variations go in. කොපමණ pixel සාන්ද්‍රණයක් දෘෂ්ටි විතානය තුලින් ඔබේ මොළයට මොළයට යනවද කියලා තමයි pixels යන්නේ නැහැ. Pixels වලින් දෘෂ්ටි විතානය හරහා neuronal and neurochemical effect is there. The neuron behavior changes in the brain tracts. Neurochemistry changes in the brain tracts. A pixel වලින් ආචරණය වැඩි වෙන්න ස්නායු රසායනයක් වෙනස් වෙනවා. neuron වල ක්‍රියා කරන ස්වභාවයක් වෙනස් වෙනවා. දැන් මේක තේරෙනවා අපි පොඩ්ඩක් ඡන්දය දාමුද? දන්නේ නැහැ නේ මම නම ඉඳ නැති කියලා අපි දැම්මද? කමන්න නැත්නම් මේ වගේ කිව්වට I get you to regurgitate or think through what I have said. ඉතින් ඒක තමයි pixel වල බලවත් ආචරණයක් ළමයින්ගේ මොළේ මත තිබෙනවා. වැඩිහිටියන්ගේ මොළයට ඒක ඇතුල් වෙන්න ඊට වඩා වෙලා යනවා. But for your normal work with PowerPoint and Microsoft Word, that effect is not there. Higher the PPI, more the brain is affected. Then gadgetic PPI කියන එක දන්නවනේ, pixels pinch, concentration of pixel on the screen, the effect is greater on your brain. So our retina has a concentration of 247 per inch of rods and cones. You remember? යෂ්ටි සහ කේතු අපේ දුෂ්විතානේ තියෙන්නේ. මතක ඇති. ඒ ලෙවල් වල මතකයි නේද? නෑ I'm sure now I don't know. මොකද මේ rods and cones කියන්නේ මොකද වගේ. But yeah, මතකයි. Our retina has a concentration of 247, not pixels, but these photosensitive cells. And the scatter of ordinary sunlight is also 247. So our retina is designed to work with sunlight. අපේ retina එක design කරලා තියෙන්නේ sunlight එක්ක වැඩ කරන්න නිසා පුළුවන් තරම් දවල් කාලේ sunlight ආශ්‍රයෙන් කරන ඉරුවෙලිය ආශ්‍රයෙන් කරන පාඩම් වැඩි හොඳට මතක හිටිනවා. ඒක අපි දන්නවා ලයිට් දාන්න ඕන වෙලාවක් තිබෙනවා.
නමුත් අර වර්තමාන පසුබිම අර කර්ටන්ස් වහගෙන ලයිට් දාගෙන කරන වැඩේ ඇත්තෙන්ම මතකයට බලපාන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. Also, never use LED lights where you study. You will reduce your electric bill, but will ruin your memory recall application. Because all LED lights have the blue frequency that affects neuronal behavior. LED lights will have the blue frequency. Common knowledge, this is anyway, you can know that. එනිසා ඔබ පාඩම් කරන තැන LED lights තියාගන්න එපා. දැන් සීලින් එකට හයි කරලා තියනවා නම් CFL warm light එකක් table lamp එකක් හරි එක්ක පාඩම් කරන්න. ඒ වගේම washroom එකේ රැට නැගිටලා bedroom එකේ LED light දැම්මොත් හවස 6 ඉඳලා brain එකේ design කරලා තිබෙන brain program එක interrupt වෙනවා. So from 6 p.m. melatonin begins to work. Melatonin is a hormone that is secreted by the pineal gland of the brain. Melatonin begins to work on the brain tissues for very important brain functions. It removes, with that there's a lymphatic system working. ස්නායු සෛල වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. මොලේ අනවශ්‍ය ලෙස එකතු වෙලා තියෙන neurochemical transmitters අහ් කරන්න. මොලේ ගොඩාක් neurochemical transmitters තිබෙනවා. එතකොට මොලේ ස්නායු තන්තු වල ඇති වෙන වෙනස් වීම වැඩ කරන්න ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් රැය තිස්සේ මොලේ යනවා. So the brain program in the night is almost more important than what you study during the day. Because if you study during the day and mess up your brain in the night, you will wake up in the morning and the little fellow will say, can't go to school, teacher on the nap, sapattu on the nap. Different fellow will start grumbling. Same with the 40-year-old boy in the house. He will also grumble in the morning. Who is the 40-year-old boy in the house? The house hand. He will also wake up in the morning and say the tea is bad, this is bad, because the melatonin must be allowed to work from 6 p.m. to 6 a.m. Evagema, child must wake up in the morning, seeing morning ඉරුවෙලිය උදෑසන ඉරුවෙලිය දෘෂ්ටි විතානයට ඇතුල් වෙමින්. Child must wake up early enough, receiving the effect of early morning sunlight. Even when we are sleeping, sunlight is working, obviously. It works through. So then only in the morning that melatonin slows down and other bioclocks begin to work as you receive early morning sunlight. And our brain tracts and the hormones are geared to come into operation smoothly. දැන් ළමයින්ගේ පුරුද්දක් තියෙනනේ රාය 2 වෙනකන් ඩිජිටල් ගහලා ඊළඟට නැගිටින්නේ දවල් 12ට ඔපන් යුනිවර්සිටි කියලා එහෙම කරන්නේ නැහැ නේද? එහෙම කරන්නේ නැහැ නේද? එහෙම කරොත් වෙන්නේ you kickstart or jumpstart your bioclocks completely wrong. And you are not in a study mode, you are in a fighting mode. Got it? If you wake up in the morning at the proper time, your bioclocks, your insulin, growth hormone, cortisol, adrenocortical hormones, adrenaline, they get ready to think and do. When you get up late, if the think and do is gone, you only want to do. Besides causing diabetes. So late getting up is a precursor to diabetes because your bioclocks have not initiated the hormonal systems properly. Which is also important, but for children the important thing is if they are to study properly, they have to wake up at least by 6. So when I say children, all people who want to study, remember and do well, you have to get up by at least by 6 so that the sunlight does its daily thing on your brain. උදෑසන ඉරුවෙලිය ඔබගේ මොළය ප්‍රයිම් කරන වැඩේ කරන්න වෙන අවශ්‍ය දේවල්. Digitized kids and adults can easily go into depression, feel useless, joyless. මේ dopamine හදන්නේ වැඩම කරන්න. එතකොට හැම එකම do and prove එකක් එනවා. swim or sink වෙනවා, perform or perish වෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ අර ෆොක්ස් හෝල් එකේ ඉන්න සෝල්ජර් වගේ. ඒක අහලා තියෙනවද? සෝල්ජර් ඉන්න ෆොක්ස් හෝල් කියන එක. ඒ කියන්නේ යුද්ධෙට මැදි වෙච්ච කෙනා
හැමතිස්සෙම ඉන්නේ ත්‍රාසයෙන් සන්ත්‍රාසයෙන් සතුරෙක් එනවා කියලා. දැන් ඩිජිටයිස් කිඩ්ගේ සතුර තමයි සාමාන්‍ය පාඩම. එයා මේ ළඟදී girl came from a Columbus school. She's doing O-level, came with her father. I normally insist that father and mother both come, but mother was on a office program, both high-end professionals, and this girl is very good at her studies. She came and she's with her head like this. So my opening question is, I sit at my clinic table and I ask, what's the subject you like best? She said, I hate all my subjects. That's the first time she opened her mouth. I said, what do you like? She said, I am a fiction writer. I publish online. I said, what do you publish? She said, fantasy stories. So when you are into digital games and digital fantasy, your reality changes into virtual reality, which is virtual unreality. එයා වැඩ කරන්නේ වෙන ග්‍රහ ලෝකවල. Monsters like අద్භූත දේවල්. පොළවේ කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් ලොකු පරම්පරාවක් හැදීගෙන එනවා. They intensely like that fantastic things that YouTube influencers are talking about. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොගේම අදහස මැනිකි මගේ වෙන්න. Got the point? ඒ විතර නෙමෙයි එක එක subjects ඒගොල්ලෝ ඩිනෝසාර්ස්ලා ගැන කතා කරනවා. පොළවේ කරන්න බැරි එක දෙයක් ගැන specialized knowledge ලබන්න ඒගොල්ලෝගේ අදහස. So they are in an adbhuta world. They intensely like the adbhuta world. එතකොට ඒගොල්ලෝ hate කරන්නේ මොකක්ද? දිනපතා කරන්න ඕනේ ඉස්කෝලේ පාඩම. They hate it. So this is a kind of new bipolar disease, a brain condition that psychiatry you must be knowing your psychology department, isn't it? Bipolar disease කියලා අපි psychiatrist මේ teach කරනවානේ. දැන් අලුත් එකක් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ අර අద్භූත දේවල් වලට තමයි ඉතා තීව්‍ර ලෙස ඒවා කරන්න හරිම කැමති. ඒක කරන්න බැරි මේ කාලකන්ණි දිනපතා ඉස්කෝලේ නිසානේ. ඉතින් එහෙමයි ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ. So they are very angry about their daily, what they have to daily do. But we know all children must study, and I have different clips. So put down your name and your WhatsApp number. Different sections I am talking about. I will send you some clips to follow up, because in 1 hour we can't do everything. I will do the basis of understanding what's going wrong when kids are too much on the digital screen and try to live the life on the web and on the screen. So they will do Snapchat, and on the Snapchat they begin to change their face to look like Barbie doll. Then in Singapore-like countries, they don't stop with the screen, they get operations done. So now there's a new disease called Snapchat dysmorphia. That is, they really don't know what they look like because they have changed their appearances so many times on the screen. I haven't met someone who has done that by operation in Sri Lanka, but there may be. Our health system is very expensive, so they may not go for that kind of thing, but they think like that. So I just gave you one example of how extreme that thinking can be. Now, 2 things. These issues are quite common now. එතකොට මොකද මේ drug addiction problem again, when you are dopamine thrill and then dopamine gets depleted. Brain can produce only so much dopamine and no more in 1 hour. Then they want a stimulant from outside. So digital addiction is the basis and the door for drug addiction. Can you give me a way if you understood this? A digital ආදානයෙන් තමයි drugs වල උත්තේජකයක් හොයාගෙන යන්නේ. මොකද ඇතුලේ තිබෙන උත්තේජකය fail වුණ නිසා. ඇතුලේ තියෙන උත්තේජකය මොකද්ද? Dopamine. But it's meant for good work. When you're working properly physiologically, dopamine says do this to an end. So there's an initiation, navigation, successful conclusion, good end reward. You look back at and say that was a good effort. ආරම්භය, තරණය, සාර්ථක නිමාව, well done. කවුද well done කියලා කියන්නේ? අපේම tracks.
well done කියන්නේ serotonin. Due to a successful end conclusion කියන්නේ ඒක තමයි dopamine tracks වල වැඩි. Now man is not only brain, man has a spirit, man has a heart, man has a conscience, and all what we are thinking here we express through this. Got it? Yeah. But so when this is fiddled with the digital screen or drugs, our modus of output is terribly incapacitated. අපි සිතන දේවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් අපේක්ෂා අපේ motives එහෙම මේක තුලින් එපයි ප්‍රකාශ කරන්න ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඉතින් මේක දැන් අවුල් වෙලා මේ dopamine serotonin අර්ගලයකට ලක් වෙලා. Then let me see what's next. Keep every hour brain happy. So you must live for the hour. මේ පැයේ වෙච්ච දේ තමයි ඊළඟ පැයට අපි ගෙනියන්නේ. Obviously. දැන් මේ පැය අපි හිතුවත් සාර්ථකයි. ඒක next පැයට සාර්ථක උත්සාහයක් පටන් ගන්න උපකාර වෙනවා. මේ පැය අපි හිතුවොත් terrible වැඩක් නෑ අරුණුත් එකයි මොනුත් එකයි දන්නවනේ. මාත් එකයි කියලා කියන්නේ නෑ හැබැයි. මුනුයි ගැන තමයි වැඩි. ඉතින් කොහොම හරි මේ පැයේ if we get don't go to a good reward. I told you every 45 minutes what is our intention of our design. Get a good reward. I mean, mage assessment that was a good study effort. I covered that section well, but I was weak in this part. I need to go through it again. එහෙම තමයි මොලේ good reward එකට වැඩ කරන්නේ. Left to the brain, mole will work for a good reward. But when you fiddle it with digital stimulation, anger, hatred, blame transfer, ඒ ඔක්කොම අර good and reward එකට අපි යන්නේ නැහැ. Then the next hour we begin not on the top down regulation but on another track for survival. So I'll look at that. That is the two tracks on our brain. First track is prefrontal cortex and top down regulation, executive, empathic, hitamata, avashya vidiyata, reflective, sitamata and reflective and sitamata. That starts here. Sitamata, creative, initiation, arambhya, navigation, karanya, good and conclusion, reward. That's the decision making process. Then api digitized to නිසා හරි පරණ තරහවක් හිරුබැස යාමට පෙර ඉවර නොකළ නිසා හරි got it අර melatonin හරියට වැඩ කරන එකට අපි ඉඩ දුන්නේ නැහැ. රෑ තිස්සේ ඩිජිටල් ගහුවා එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි කරා රෑ ඩිස්ටර්බ් වෙන්න. ඒ විදිහට ගියොත් අපි යන්නේ bottom up regulation එකට. ඒ කියන්නේ මේ තල්ල උඩ තියෙනවා hippocampus කියලා amygdala කියලා පොඩි organ එකක්. ඒක වැඩ කරන්නේ survival වලට. ඒකයි මනුෂ්‍යයට අවශ්‍ය. If we start sleeping on a banana lell, අපි හිතන්නේම නැතුව අපි adjust වෙනවනේ. So man needs that for emergencies. But we can't live an emergency all the time, correct? But children who are digitized, they live as if they are always on flight, fight, fright. They are always on thrill and peril. But it's not sitamata, it is reactive. ඒකේ ලක්ෂණ මොනවාද? dispathy, not empathy, dispathy. Dispathy කියන්නේ විෂමශීලී නේද? එතකොට impulsive, අධිගාමිකයි, repetitive, ආපහු එකම දේම කරනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගියේ පැය digital games එක හැවි මේ පැය digital games. Then of course they can get into gambling or pornography or whatever, or that kind of music that gets their tracks into kinesthesia, acoustic and visual. Then අපි ඉස්සර ගායනා කරේ ඈත කඳු කර හිමව ආරනේ සීත චන්දන කවුද වහන් ඉන්න පුළුවන් නේද? දැන් ඒක යනවා ජින් got the point. That a music then මම කිව්වේ අමරදේව කියලා කෙනෙක් අහලා තියෙනවද? ඈත අතීතයේ හිටියේ නේද එහෙම එක්කෙනෙක්.
a 1, 2, 3, 4 rhythm makes us to think and sing. Same with the music. But the 1, 2, 1, 2, 1, 2 stimulates our temporal lobe. Temporal lobe is for emotional action, not for thinking. You have to do something. So sometimes with dancing you overcome the do something, but they will play the guitar till they bleed, they will cut themselves. Now do you understand this? Self-harm, self-harm. So even music adds to the digital screen. You will learn it from my next graphic display. At present I am tackling how do we shift from top-down regulation with this thought-out planning for your every hour. Got it? Into bottom-up regulation, which means what? Doing whatever comes by external stimulation, what you did the last hour, you do this hour, next hour. So the whole day goes on and on and on a roller coaster. Actually, have you ever been on a roller coaster? roller coaster. Singapore has a whole lot of stuff like that. ඉතින් අපේ මොලේ top bottom up regulation is නිෂ්පති impulsive, repetitive, reflexive, reactive, reactivating මේ වෙනකොට ළමයා ප්‍රතිවේදීනේ හැමතිස්සෙම comfortified. ඒගොල්ලන්ගේ language stupid, idiot නංගිට කතා කරන්නේත් එහෙමයි. ගේ ඇතුළෙම භාෂාව හරිම මේ comfortified භාෂාවක් වෙලා. මේව දන්නවද මේ ළමයි? ඒවල් එහෙම නැද්ද? Body data react karnawa, bag wish karnawa, they are on a body data fighting mode as if they are in a foxhole and they have to defend a territory. Because digital games teach you like that. You understand? So they're going to stress and thrill. We call it the anti-reward systems as a brain system that works against you, self-sabotage. You always expect a bad thing and you give a bad reply. You don't try to give a reply that will be pleasing to the parent or teacher, you give a reply to provoke the teacher. Got it? එතකොට ඒගොල්ලන් උත්තරයක් දෙන්නේ comfortified උත්තරයක්. They are digitally driven. Now some of you may say digitally driven නැති අයත් ඒ වගේ වෙලා මේ ලංකාවේ ප්‍රශ්න නිසා, but my topic is not ලංකාවේ ප්‍රශ්න, my topic is my topic. Yeah. But my topic has a lot of relevance to Lakha Prashni also, isn't it? Yeah. So, so three main characters that studies are involved with is inattention, impulsivity, hyperactivity. Avadahana unatavayak වෙනවා, අධිවේගී වෙනවා, අධිගාමික වෙනවා, අධික්‍රිය වෙනවා. ඒගොල්ලෝ එකක් කරලා ඉවර කරන්නේ නැතුව ඊළඟ එකට යනවා. ඒ digital surf මේ big screen එකෙත් එහෙමයි, they surf multiple things. Online studies කරන ගමන් chat කරනවා, YouTube බලනවා, ඒ ඔක්කොම I have 5 laws. I'll show you soon what the remedies for these things that we have innovated or have lectured on. Yeah. Now what about එතකොට පළවෙනි behavior එක පනින්නට පෙර සිතා බලන්න. දෙවෙනි behavior එක සිතන්නට පෙර හැනලා බලන්න. එතකොට ඒක ලිංගික behavior වලට ගියාම මේ gambling වලට ගියාම you understand it's a risk taking behavior. Their understanding of risk has been normalized. So their behavior is risky. Motorcycle එක පදින්න ගියොත් තනි wheel එකෙන් පදිනවා. Tricycle එක පදින්න ගියොත් දෙකෙන් පදිනවා. දැකලා තියෙනවා. So you know, any questions at this point before I go any further? When I prashna මොකුත් තියෙනවද? Yeah. ප්‍රශ්න ටික ලියා ගන්න කෝකටත් අහන්න නේද? My WhatsApp number, there is one on the screen, but if you can write it down, 074 211 074 211 5011.
So just drop me a WhatsApp, then I will follow up with the clip I usually send to follow my talk. Then it will cover up things that you may have missed or I may have missed. 074 211 5011. So here are some remedies. Digital screen එකේ අපි අවුරුදු 3 ඉස්සෙල්ලා digital screen එක දුන්නොත් ළමයාගේ language හිර වෙනවා. ළමයාගේ language හැදෙන්නට හොඳම උත්තේජය තමයි අම්මා තාත්තා ළමයාට ගොඩක් කතා කිරීම. මව් කුසේදීම අම්මගේ හඬ ළමයාට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම අම්මට වැඩිම කතා කරන හාදයාගේ හඬත් හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙම තමයි තාත්තගේ introduction එක එන්නේ. එතකොට මව් කිරි දෙනවා නම් ගෙදර bonding time එක වැඩි නම් ආපහු රැකියාවට යamat පෙර bonding improves while the child is on the womb and soon after delivery. So we train pregnant mothers to speak to the child as if the child understands, because the child hears and understands. You improve the child's brain capacity by speaking as if understanding. So we tell usually pregnant ladies who are at work, morning, noon and even at work, speak as if the child is understanding, address a blessing, a prayer, kindness, that kind of thing. If you just leave the child alone, that fellow will feel neglected. The child knows the mother's rhythm so much, if the mother is asleep, child will never kick you to awake. ඒ කියන්නේ බබෙක් අම්මා නිදාගෙන ඉන්නකොට බබා පයින් ගහලා අම්මා නැගිට්ටොත් that means fetal distress. The child is in distress. You have to go and consult a doctor, because the child is so amalgamated, aligned with the mother's rhythm. So more a mother spends with the child in language and love, more the fellow's brain develops. So first 3 years IQ capacity is related to how much mother related to you. ඉතින් දැන් අපේ අම්මලාව පිටරට අපනයනය කරොත් බබා අවුරුදු 8 විතර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේක ඉතින් දරුණු අපරාධයක්. දැන් law එක වෙනස් කරන්නේ. Law changed that. I think there was a law that said mothers can't go abroad before the child is 3 years or something. There was a law like that. Very necessary medical law. ඉතින් sorry ඉතින් තාත්තලාට මේක කියන්න නම් ගන්න කැමති නමුත් පළවෙනි අවුරුදු තුනේ අම්මා එක්ක බොන්ඩ් වෙන තරමට තමයි ළමයාගේ මොලේ බ්‍රිලියන්ට් වෙන්නේ. දැන් තාත්තලාට ඒකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් ළමයාගේ චූ හොදලා කක හොදලා නැප්කින් අන්දලා අම්ල කරන වැඩ තියෙනවානේ. So father also should, but definitely after the age of 3 child must hear, feel father adding next step, next stretch, next spring. After the age of 3 he wants to conquer the world. ඒ ළමයා දනගාගෙන ගිහිල්ලා අර සීමාවට ඇවිල්ලා ඒකෙන් එහාට දේවල් විසි කරනවා කකුල උඩ දාලා ඒකෙන් පැනලා යන. You get what I mean? Even it's not first 6 months 8 months you put the child on a playpen, so he comes to the edge of it and tries to conquer it. That is good growth, good brain growth. But after 8 months, you must not put him in a playpen. You must put him in a large area surrounded with chairs and tables and so on. Then he comes to the edge of it and tries to push it, tries to climb over it. All that is part of wanting to be confident to conquer boundaries. So father must have every day a plan. When you come home, we have 1, 2, 3. No, I don't think you are father. Father? Yeah. Medical diagnosis, father or not. 1, 2, 3, 4, 5. They harmed on to picture. Amaru hatra deni kala. First part. Yeah. I think a borderline body. Anyway, after the age of 3, you have to have a daily program of interacting with the child for next step, for next stretch. එයාට කරන්න ටිකක් අමාරු එකකට එයාට ධෛර්යයක් දෙන්න. next spring කියන්නේ ටිකක් surprise එකක්. අල්ලලා උඩ දාන්නේ. අම්මා කවදාකවත් ඒක කරන්නේ නැහැ නේ.
breathing, those are brain development steps that we did, either because our parents did it or we did like that. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? Stupid screen එක ඉස්සරහා ළමයාව දානවා. Screen is smart, ළමයා becomes stupid. So the American Pediatric Association prescription is, before the age of 3, never give the digital screen. If you give it, child's language campus. Language is by absorption of listening to amma, tata, akka, iya, and the way the fingers move over building blocks, over matti, crawling. එතකොට ළමයා බඩ ගන්න තැන, දන ගන්න තැන rough පැදුරක් හරි කොය ලණු පැදුරක් හරි දැම්මත් සාරියක් දාලා ඒ හැම ගැටිත්තක ඝර්ෂණය එයාගේ මොලේ රෙජිස්ටර් කරනවා. ගනි. එතකොට ලී වලින් හදපුවා වැඩි හොඳයි ප්ලාස්ටික් වලින් හදපුවට වඩා. මොකද ළමයාගේ අතැඟිලි පාදැඟිලි ඝර්ෂණයට පුරුදු වෙන තරමට තමයි මොලේ ලර්නින් ට්‍රැක්ස් පුරුදු වෙන්නේ. ඒකයි ළමයින්ට බිල්ඩින් බ්ලොක්ස් දෙන්නේ. ඉතින් ඒව මුකුත් නැති වෙනවා ස්ටුපිඩ් ස්ක්‍රීන් එකේ දෙනවා. එයා කට අරගෙන ඒක දිහා හංගිනවා. ඒකෙන් ලැන්ග්වේජ් අවශෝෂණය වෙන්නේ නැහැ. It is a krutrima language. The brain doesn't, and the child will speak like a parrot. එතකොට ස්ක්‍රීන් එකක ළමෙක් දැම්මම පොඩි කාලේ මාර බ්‍රිලියන්ට් ඒවා කියනවා. අර ස්ක්‍රීන් එකේව කටපාඩම්. But language hasn't formed. So 1/3 who come to my empathic learning center clinic are children whose speech is scrambled because parents put them on the screen too early. When they were 4-5, Baba, black sheep, hari, අකුරට යනවා කියලා ටික අයියා බැඳිවිලමයි මන් දන්නේ දැන් කාලේ පොඩි උන් මොනවද කියන්නේ කියලා. මොනවද කියනවද? අර ගෝ කියනවද දන්නේ නැහැ පොඩි. පොඩි අය සිංහලෙන් මන් මේ දවස්වල මොනවද කියන්නේ කියලා. දොයි බය පොඩ්ඩක් මාක් කියලා කියව හරියන්නේ නැහැ දැන් කාලෙම. Whatever is the point is, the parents must speak and the child must not be put on the screen language campus. එතකොට අපේ ඒකට තෙරපි හැටියට කරන්නේ පුළුවන් තරම් ඇඟිලි මත මෙහෙම ඇඟිලි මේ මැටි අඩනකොට අකුරු ලියනවා වගේ තමයි brain regulations. So iron is written that way, tan is written that way, so it's clockwise, anti-clockwise නිතර මාරු වෙවි ලියනවා. එහෙම තමයි brain brilliant වෙන්නේ. Okay, one more graphic can මේක කියලා තියෙන්නේ පොඩි ආවාද පහක්. Well organized meal time, happy family meal. Meal time එකේ තමයි oxytocin මොලේ වැඩ කරන්නේ. Oxytocin is the at that time best communications, best habits. Oxytocin time එකේ තමයි උගන්වන්නේ. එතකොට මේ කෑම කන වෙලාවේ ළමයින්ගේ මිනිත්තු 30. ඒකේ දේශපාලනේ කතා කරන්න බෑ. ඒකේ කතා කරන්න පුළුවන් ළමයින්ට ප්‍රයෝජනවත් ඒවා පමණයි. You must remember that. Speak things that will make them happy, make them fall. ඒගොල්ලන් ඉදිරියට යන්න පුළුවන් දේවල්. ඊළඟට happy family hour එකක් තියෙන්නම ඕන. තාත්තා ගෙදර ආවට පස්සේ තාත්තගේ main job එක ළමයි. ඒ වෙනකොට අම්මත් වැඩ කරලා ගෙදර ආව වෙන්න පුළුවන්. But you have to appoint an hour saying no smartphone, no television. දැන් ක්‍රිකට් බැලුවා කියලා වැඩක් නැහැ නේ පරිදිනවනේ. නෑ කියන්නේ නෑ නමුත් අන්තිම ටික නේම තමයි ගියේ. ඒ පැය තියාගන්න ඕන no screen at meal time. Shall you vote on that? ඒ කියන්නේ meal වෙලාවේ තාත්තට smartphone එක ගෙන්නත් බෑ, TV එක දාලා තියන්නත් බෑ. Actual research is if the TV is on in the main hall, even if the child is in the room, the blue light waves affect the child's capacity to absorb the study. Got it? That's how bad the effect of blue frequency waves. So you have to be conscious of that. When a studying child is in the house, a blue frequency ko gedara වැඩි කර ගැනීම හරිම මෝඩ වැඩක්. Now there are a lot of research on smart cities කියලා ගොඩාක් electronic LED science එක තියෙන නගරවල psychiatric diseases වැඩි, නින්දට ගොඩක් බාධා වෙනවා. ඒ ආශ්‍රිත neurochemical disturbances එනවනේ, diabetes වගේ ඒවා වැඩි, depression වැඩි, a lot of trouble, you know.
activity time with that, indoor and outdoor. එතකොට ගෙදරම හදාගත්ත කෙනේ පොඩි sand track එකක්. Sand is a geometric crystal නේද? Sand එක ස්පොට් එක සෙල්ලම් කරනකොට මොලේට දැනෙනවා මේ අටපට්ටමක් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා කියලා. ඒ වගේම බීච් එකට ගිහිල්ලා දුවන එක අර වැලි හාරන එක ඒ වගේ එකක් ගෙදර හදාගත්ත කෙනේ. පොඩි වලක් හාරලා sand දාලා එහෙම නැත්නම් පොඩි අඩි 6ක් විතර දිගට අඩි 2ක් විතර පළල ඒක උඩින් බෝලයක් කෙල්ලලා ලෙද බෝලයක් නම් වැඩි හොඳයි. top barefooted ඒක එතකොට ඉලක්කයට වැඩ කරනවා නේද? මම කියන්නේ මම වැඩි ඒවා ඔක්කොම වලින් මොලේ බ්‍රිලියන්ට් වෙනවා. මෙයාව ස්ක්‍රීන් එකෙන් එළියට ගන්න පිණිස ගාඩ්නින් පෙට් කෙනෙක් ඔන්චිල්ලාවක් ඔය ඔක්කොම අවශ්‍යයි. ළමයින්ව දැන් මේ ඩිජිටල් ස්ක්‍රීන් එකට යන්නේ නැතිව පාඩම් බ්‍රිලියන්ට් වෙන්නේ. නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම හදන්නේ YouTube ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා වෙන්න. ප්‍රයෝජනවත් දෙයක් කරන්නේ මේ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම හදන්නේ දේශපාලනයට යන්න. වැඩ නොකර කතා කරන්නේ. තරහ වෙන්නේ කිව්වා. දැඩි නිහඬියාවක් ආවනේ ඒක කිව්වා. දැඩි නිහඬියාවක්. Since I am out of my post, I can talk, I suppose, but you are in the post. So, yeah. Activity time with that. Get best අර මං කිව්වේ හවස 6ට LED පුළුවන් තරම් අඩු කරලා මෙලටොනින් වැඩට ඉඩ දෙන්න. එම නිසා ළමයින්ගේ ඔන්ලයින් පාඩම් ගොඩක් හවස 6ට දැම්මත් නම් not a good thing. ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්න ඕන ඔන්ලයින් පාඩම් කරන ගමන් ස්ක්‍රීන් එක බලන්න නැතුව ලියන්න කියලා. අහගන්න විතරක්. හරි අමාරු වැඩේ මොකද ළමෙක්ට ලැප්ටොප් එකක් දුන්න ගමන් ඩිජිටල් ගැජට් එකක් දුන්න ගමන් ඒගොල්ලෝ chat කරනවා හැමතැනම යනවා. ඒ නිසා විදිහට සුපර්වයිස් කරන්න ඕන. නරක දේවල් වලට නොගියත් multitasking does not make brain brilliant. You have to remember that. That's the problem. They won't remember what they study. එතකොට මියුසික් කණේ ගහගෙන පාඩම් කළ නොහැකියි. අර දඩිබිඩි මියුසික් වෙන වෙලාවකට අහගෙන හිටියත් මතක් කරපු ඒවා ඉරේස් වෙනවා. හොඳ මියුසික් ක්ලාසිකල් මියුසික් ඔබ වාදනය කරමින් ඔබම ගායනා කරොත් පාඩම් නොකරන වෙලාවක මොලේ බ්‍රිලියන්ට් වෙනවා. ඒ නිසා ළමෙක්ව අවුරුදු 6-8 හරහා යනකොටම කීබෝඩ්ස් හරි වැඩි හොඳයි ස්ට්‍රිං ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකකට දාන්න අවශ්‍යයි. Music makes brain brilliant, but you can't do it at the time you are studying. So ළමෙක්ට music එකහු කිරීම brain becomes smarter. Yeah. Music is a language. So singing with music becomes 2 languages. And if you write in 2 languages on 4 A4 sheets, whatever you like to write, you don't get Alzheimer. That's for later. So as a habit, always keep writing. 2 languages, it becomes more brain brilliant because God's best gift to man is handwriting. Nobody else does languages. Only man does languages, isn't it? ඒක නිසා ලියන you have to write till the end of your life. Don't give up on handwriting, preferably in 2 languages. Timetable daily. So හැමදාම උදේ තාත්තා timetable එක ගෙදරින් එළියට යන්න ඉස්සෙල්ලා කියන්න ඕන. දැන් පුතා ලියා ගන්නවද 10 වෙනකම් මේකයි 12 වෙනකම් දැන් ඉස්කෝලේ තියෙනවානේ. ඉස්කෝලේ ගිහිලා ආවට පස්සේ මෙහෙමයි හැන්දෑවේ මෙහෙමයි. At least till about 8 p.m. you have done a timetable daily. Then the father owns the time of the child. තාත්තා කතා කරාම තමයි ළමයාට ඇහෙන්නේ එඬේරේ කතා කරා කියලා. Amma makes hourly safe, daily safe. Father has to speak line, length, the cricket language. Yeah? Line, length, boundaries, step, stretch, planning. When father speaks only, child gets it into him. I must have a plan. Otherwise, the mother will be shouting and trying to get the fellow to do. He will not do. So every morning, take just 5 minutes before you go out to sit and say, "Now, darling, what's happening?" And if you can get him to write, it's much better. Got it? Okay. Next one. May what happened? Yeah.
Never give smartphone or pixel screen under the age of 3. අවුරුදු 3න් පල්ලෙහා screen එක දෙන්න එපා please. Language එක මේ වෙනවා. No screen during feed time. No cartoon or digital games after 6 p.m. That means after 6 p.m. reduce screen activity. Take a break. So ළමයින්ට ගන්න ඕන online පාඩම් කරන ගමන් දැන් මම මේ lectures කරපු ඉස්කෝලවල කරනවා. Give a 20-minute break. 40 minutes study, 20-minute break. Then the brain recovers. Otherwise, the brain gets digitized while on studies. Take a break. Keep our attention span of 45 minutes. Do not multitask with social media during this time. I think I have done that already. This is our empathic motor therapy center. Make a pain of the unchilla bagay what looks like swings. So when children come digitized, like when Chirabella, Midagan, Darvidi, Randu Karanoa, it's about a prescription in the Tamai make a drugs name. So I've given a lecture on this to the Sri Lanka Medical Association. Make a Tata Villa Minto Hatriak Lameka Karanuma. Lamayaki Okoma on the Tanopota, Amma take a manage. ළමෙක්ට වැරදෙනකොට father has to own the error. දැන් ලංකාවේ තාත්තලා මම හිතන්නේ ලෝකෙ ඔක්කොම තාත්තලා එක වගේ ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ ප්‍රයිස් කප් එකක් ගහනකොට ප්‍රයිස් කින් එකේ මගේ පුතා ස්පෝර්ට්ස් මීට් එකේ මගේ පුතා මිනිහා ගඳ ගහන වැඩක් කරාම ඔයාගේ පුතා. දැන් ඒක හරියන්නේ නැහැ. When the child is going wrong, who has to own the problem? Father has to own the problem. ඉතින් මම ළමයි බලන්නේ නැහැ අම්මයි තාත්තා දෙන්නම ඉන්න ඕන. So then I asked the father, how much did your son get from maths last term? එතකොට තාත්තා හිමි කාදියාද මේ අසන්න බැල්මේ බලන්නේ අම්මා දිහා. ඉතින් ආපු ගම අම්මා තමයි ඔක්කොම උත්තර දෙන්න හදන්නේ. මම කියනවා madam please be quiet කියලා. එයාට තමයි මම ප්‍රශ්න අහන්නේ. Because our clinic is to train the parents to take care of the digital problem. Otherwise, parents go to psychiatrists and they'll quickly prescribe a drug. Drug will not solve the problem, it will make it worse. Now, you told that I was head of department of pharmacology, so this is my field, and getting our doctors not to prescribe is as difficult as getting our politicians not to blabber. Same problem. When our doctors, Apugama, they want to write the prescription before they have heard the problem. Now that's okay for bronchitis or something like that. But for this field, you need about 30 to 35 minutes to sit with the family and get them to own the problem, not deny the child. We must have a mistake management track, isn't it? We have to train that. So I have different clips. You send me a WhatsApp, I will send you. Also, I have an app called Golden Nuggets. We will write the name down. Golden Nuggets. Dr.Lalith Mendis. That has all my YouTube talks and other talks on the subject. Golden Nuggets. So this is that our empathic motor therapy center. If you want to refer someone, you send a WhatsApp to that telephone number. So what to do to reduce digitization? I have spoken almost for 1 hour here. What to do to reduce digitization? Reduce LED light activity where your child is studying. LED lights ටික අඩු කරගන්න. එතකොට laptop එකේ උනත් night mode තියෙනවනේ. ඒක පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරන්න. කන ගමන් ළමයින්ට පුරුදු කරොත් පෙරගෙඩියක් කපන්න එහෙම ඒ activities අර brain digitization එක අඩු කරනවා. Tweezers. I think මිරිකන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් online කරන ගමන් ඊළඟට කකුලට අර ලණු පැදුරක් දාලා barefoot එක නිකන් stretch කරනවා වගේ කරනවා නම් online effect එක අඩු වෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ වයසට online පාඩම් කරනකොට පාඩම් විතරක් නම් කරන්නේ ඒක not a main issue. But පොඩි අය කොහොමත් නිකම් පාඩම් විතරක් කරත් pixel screen එක බලන ඉන්නකොට ඒකේ effect එකක් තිබෙනවා. Don't multitask.
don't put music plugs on your ears while you are studying. It makes the pixel screen problem worse. There was one more. That's right. Make up a brain tracks hatra from mother's womb. These are growing. First one is empathic, intuitive, samyashili, adhyatmika. How you think about yourself. That improves when mother and father are bonding with the child. 2, empathic relational. How do I relate with the rest of the world? 3, linguistic track. I told you languages must be learned and don't give the screen. Child can absorb 2 languages before the age of 5 without you telling this is Sinhala and Tamil or Sinhala and English. They just absorb it as they hear the phonemes. ඒගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ දැන් අපි සිංහල කරමු. ඒගොල්ලෝ මේ භාෂා ඒක මම හිතන්නේ ගෝඩ්ගේ gift එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ මොළුවට ඒක language එකම absorb වෙනවා ඒ විදිහටම. And they will not mix. They will speak English as English, Sinhala as Sinhala, but you can't teach 3 languages. And you can't teach from the screen. This is by parents talking. Got it? Language learning is by parents talking. Okay. 4th track is logical, managerial, mathematical track. Because children plan without knowing. Negulu danagana kota mepamana pramanya danagayabama. Egulu plan ekak dina athante gilla monawari ganna. So even that act of on their knees crawling is a planned act. It's a mathematical track. The screen is planning. Those are the 4 tracks with which we do work. Then we have 3 more tracks with which we show work or show. Kinesthetic and moving track, acoustic, visual. So if the child is put on the screen, only these tracks develop too much. Kinesthetic, Gamya, Shravya, Drishya, Egolo, value. එතකොට අර plan කරලා කරන දේවල් අඩු වෙනවා. You get it? ඒගොල්ලන්ට හැමතිස්සම they want not to do work but to show work. දැන් මොකද වෙන්නේ අපේ ඔක්කොම අපි වෙනුවෙන් ලංකාවේ තීරණය කරන අය ඔක්කොම show කරන්න ගියොත් do කරන්නේ නැතුව. මොකද වෙන්නේ? ඒක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. අපි කිව්වේ නෑ ඒගොල්ලන්ගේ නම. ARR. So that's a different issue. But with children, they must develop their front 4 tracks. If you put on the screen, they will only do those. So they will ask for that kind of activity. Okay, we stop now. I hope this was helpful, at least to you understood the subject, isn't it? Yeah. We can do it for students or whatever larger body sometime later. Thank you for inviting me. If you want an English publication, you can have it.